Hoy, ¿puedo ser honesto contigo un momento? Imaginate que estás aquí a mi lado, tomándonos un café. Y te digo algo que la mayoría de los hombres no quieren escuchar. Algunas mujeres te están diciendo cosas, de manera sutil, casi como si fueran bromas, que son señales clarísimas de que deberías alejar. Pero lo loco es esto. La mayoría de los hombres lo ignora. Piensan, solo está bromando, o no lo digo en serios. Y luego, meses después, están atrapados en una relación llena de estos, confusión y desilusión. Te lo digo en serios, no tienen por qué ser así. Mira, hombres, he un lado de la psicología femenina del que casi nadie habla abiertamente. Why no estoy aquí para demonizar a nadie. Estoy aquí para dar herramientas reales para proteger emocionalmente, para que no pierdas tu tiempo con alguien que no vale la pena. Porque, seamos honestos, tu energía, tus emociones y tu felicidad futura son demasiado valiosas como para arriesgarlas adivinando señales. Ahora viene lo controversial. La sociedad te dice que siempre debes arreglar el humor de una mujer, entender sus sentimientos pase lo que pase, o tener paciencia porque el amor toma tiempo. Pero eso no siempre es cierto. No toda peli, no todo comentario hiriente, no toda señal de alerta es algo que debes tolerar o ignorar. A veces, es un letrero de neón que dice, alejate. Si tienes el valor de verlo, te ahorrarás un montón de dolor. En este video, voy a mostrar 5 frases que, si una mujer te las dice, deberías tomar en serios, y quizás darla. No son frases al azar, son patrones, señales y pequeños indicadores que revelan intenciones, mentalidad o respeto o falta de él. Conocerlas te de poder. Al final de este video, vas a poder reconocer estas señales en la vida real, entender lo que realmente significan y tomar decisiones con confianza sobre si alguien merece un lugar en tu vida. Esto no se trata de miedo o paranoia, se trata de claridad, respeto propio y entender la psicología femenina en las relaciones. Así que, si estás listo, vamos a descubrir las 5 cosas que una mujer puede decir y que deberían hacer pensar 2 veces, o incluso alejar de inmediato. 1. Nunca me importa lo que piensas hoy. Imaginate esto. Estás hablando con ella sobre algo que es importante para ti, tal vez una idea, un plan o incluso cómo te sientes. Y ella simplemente interrumpe o dice con desprecio, nunca me importa lo que piensas. Te lo digo, eso duele más de lo que parece. Y es mucho más grave de lo que muchos hombres se atreven a admitir. Cuando escuchas esta frase, lo que realmente está pasando no es solo que ella tiene un mal día o está frustrada. Lo que está mostrando es una falta de respeto fundamental hacia ti y tus opinions. No importa si leves meses con ella, si crees que hay amor de por medio, o si piensas que cambiará con el tiempo. Ignorar lo que piensas, especialmente de forma repetida, es un patrón que suele empeorar. Y aquí viene lo controversial. Muchos hombres piensan que deben ser pacientes o enseñar cómo valorarte. La verdad es que no puedes enseñar el respeto si desde el principio no lo tienen. Cada vez que aceptas esta frase sin reaccionar, estás reforzando que está bien que te ignore. Tu opinión, tus sentimientos y tus decisiones no deberían ser minimizados en ninguna relación sana. Ahora, déjame explicar por qué esto es tan grave. Una mujer que te dice, nunca me importa lo que piensas, establece una dinámica de poder desigual. Ella decide que importa y que no, y tú terminas acomodando a su voluntad. Esto no solo afecta la relación, sino también tu autoestima. Cuando permites que alguien invalide tu voz,
a poco comienzas a cuestionar a ti mismo, a tus decisions y hasta tu valor. Un ejemplo muy claro, estás planeando un viaje juntos y propones una idea. Su respuesta, nunca me importa lo que pienses, hacemos lo que yo diga. Parece inofensivo, pero en realidad es una forma de manipulación. Si sigues aceptando esto, pronto todas las decisiones importantes quedarán bajo su control. Y tu voz desaparecerá. Eso no es amor ni respeto, es control disfrazado. Así que, ¿qué puedes hacer? Primero, reconoce la señal. No la ignores. Segundo, establece límites claros. Si algo es importante para ti, dilo y observa su reacción. Si continúa menospreciando tus opiniones, es un indicador serio de que no te respeta, y no hay excusa para cuidar en una relación así. Recuerda esto, hombre. Tu opinión importa. Tu voz importa. Tu respeto propio importa. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Aprender a identificar esta frase y actuar es uno de los primeros pasos para proteger tu corazón y tu dignidad en cualquier relación. 2. No necesito a nadie. Escucha esto. Imagine que estás empezando a invertir tiempo, emociones y energía en una relación. Todo va bien hasta que un día ella suelta con total naturalidad. No necesito a nadie. Suena fuerte, ¿verdad? Puede que pienses, wow, qué mujer tan independiente. Y seguro, la independencia es atractiva. Pero te voy a explicar por qué esta frase puede ser una gran bandera roja. Cuando una mujer dice esto constantemente contigo, no solo está mostrando independencia. Lo que realmente puede significar es que no quiere comprometerse ni depender de nadie, especialmente de ti. Y aquí viene lo controversial. Muchos hombres confunden independencia con fortaleza. Y terminan gastando tiempo intentando ganarse a alguien que ni siquiera está dispuesta a invertir en la relación contigo. Eso no es amor. Eso es ego disfrazado de libertad. Mira, no me malinterpretes. Que alguien sea independiente está bien. El problema es cuando esta independencia se convierte en un muro que bloquea cualquier intimidad emocional o compromiso real. Te invito a pensar en esto. Si ella dice, no necesito a nadie, mientras ignora tus necesidades o evita decisiones conjuntas importantes, lo que está haciendo es proteger su espacio a costa de tu conexión emocional. Y cream, eso no es saludable para ti. Aquí está la parte que muchos hombres no quieren escuchar. No puedes forzar a alguien a necesitar o a comprometerse contigo. Cuanto antes aceptes eso, antes podrás tomar decisiones inteligentes sobre si esta persona merece tu tiempo y energía. Intentar cambiar a alguien que no quiere comprometerse es un camino directo a la frustración y al dolor emocional. Un ejemplo muy real. Estás emocionado porque quieres pasar más tiempo juntos, planear cosas importantes o incluso hablar sobre futuro. Su respuesta, no necesito a nadie, puedo sola. Puede que suene positivo al principio, pero si lo repite constantemente, está dejando claro que no quiere apoyarse ni construir contigo. Y todo esfuerzo que hagas será uno solo. La lección para ti, hombre, es simple. Respeta tu tiempo y tu energía. Si alguien constantemente te recuerda que no necesita a nadie, pregúntate si realmente quiere que estés en su vida de manera significativa. No te conformes con migajas emocionales ni con una relación donde tu valor no sea reconocido. Recuerda, la independencia está bien, pero la indiferencia hacia ti no lo está. Reconocer esta frase y tomar acción puede salvar de invertir en alguien que no está realmente dispuesto a estar contigo. 3. Todos los hombres son iguales hoy. ¿Alguna vez has escuchado esa frase y has sentido que te la están diciendo directamente a ti? Aunque no lo digan, todos los hombres son iguales.
Suena casi como un juicio universal, ¿verdad? Y sí, es fácil que muchos hombres sienten que están siendo atacados injustamente. Pero aquí está la verdad que pocos admiten. Esta frase no es solo una opinión, es un reflejo de cómo ella ve a los hombres en general, y eso puede afectar más de lo que crees. Cuando alguien repite esto constantemente, empieza a crear un filtro de desconfianza. Todo lo que hagas, desde tus palabras hasta tus acciones, puede ser interpretado a través de esa idea de que todos los hombres son iguales. De repente, tu esfuerzo no cuenta, tus buenas intenciones no importan y cualquier error menor es magnífica. Es agotador para cualquier hombre que quiera conectar, sentirse valorado y respetado en una relación. Lo más complicado es que esta frase puede hacer cuestionar tu valor, incluso si sabes que eres diferente. Comienzas a preguntar por qué me juzga antes de conocerme. ¿Será que realmente puedo ser diferente o todos terminamos falando igual? Esa presión constante puede minar tu confianza y tu sentido de identidad dentro de la relación. Y aquí viene lo controversial. Muchos hombres siguen intentando convencerla de que ellos son diferentes, intentando ganar su confianza mientras ella ya tiene una barrera emocional puesta. No se trata de que no pueda ser comprendido o apreciado, sino de que cuando alguien vive bajo esta creencia, la relación nunca empieza desde cero. Empieza con una idea preconcebida que es imposible de cambiar solo con esfuerzo. Esto también hace que la relación sea emocionalmente agotadora. Cada conversación, cada gesto, cada decisión se a través de esa lupa de desconfianza. Por más que intentes mostrar tu autenticidad, ella podría interpretarlo como más de lo mismo, y eso genera frustración, resentimiento y desconexión. La clave, hombre, es reconocer cuando esta frase se convierte en un patrón que te limita y te desgasta. No se trata de pelear, de tener la razón o de intentar convencerla constantemente. Se trata de evaluar si quieres gastar tu tiempo y energía en alguien que te juzga antes de conocerte, y ser honesto contigo mismo sobre lo que mereces en una relación. Recuerda esto, no puedes cambiar cómo alguien ve a todos los hombres, pero sí puedes decidir cómo permites que eso te afecte y donde pones tus límites. Aprender a detectar esta frase y actuar con claridad es un paso gigante hacia relaciones más sanas y respetuosas para ti. 4. Si no haces esto, no me importa hoy. Presta atención, porque esto es importante. Seguro que más de una vez has escuchado algo como, si no haces esto, no me importa. Y lo peor es que muchos hombres simplemente sonríen o tratan de arreglarlo pensando que así van a mantener la paz. Déjame ser honesto contigo. Esa actitud no te está ayudando. Te está dejando atrapado en un ciclo donde tus esfuerzos nunca son suficientes. Aquí está la realidad que pocos hombres quieren aceptar. Cuando escuchas esta frase, no es solo un comentario casual. Es una forma de manipulación emocional, aunque ella no lo diga con palabras duras. Te está poniendo en una posición donde tu valor depende de cumplir sus demandas, y no de quién eres realmente. Si constantemente permites que esto suceda, poco a poco comienzas a perder tu voz, tu confianza y tu respeto propio. Y sí, aquí viene un poco de crítica. Muchos hombres permiten esto porque temen confrontar, temen perderla o temen estar solos. Se conforman con migajas de atención y aprobación, creyendo que es amor. Pero la verdad es que no es amor cuando tienes que ganar tu lugar cada día con miedo o esfuerzo constante. Es un desequilibrio que desgasta y confunde. Ahora, escucha bien esto. Despierta. No es egoísmo en hay falta de afecto poner límites. Es respeto propio. Cuando una mujer te dice, si no haces esto, no me importa,
Deebs evaluar SISUS expectativas son razonables, y SI realmente res pida quienes. No se trata de pelear ni de discutir, sino de reconocer tu valor y decidir si quieres seguir invirtiendo tu energía allí. La lección para ti, hombre, es clara, dejar que alguien determine tu valor con frases como esta es un error enorme. Si permits que tus emociones dependen de su aprobación constante, terminarás cansado, frustrado y menospreciado. Aprende a decir, esto no es aceptable de manera firme pero calmada. No es confrontación, es autorrespeto. Recuerda esto, una relación sana no debería hacer sentir que tu existencia depende de cumplir todas las expectativas de otra persona. Tu tiempo, tu energía y tu dignidad valen más que cualquier manipulación sutil. Reconocer estas señales y actuar a tiempo es la diferencia entre una relación que te eleva y una que te destruye lentamente. 5. Yo hago lo que quiero hoy. Deja que te diga algo que muchos hombres no quieren admitir. Seguro has escuchado la frase, yo hago lo que quiero. Al principio puede sonar inofensiva, incluso atractiva. Tal vez piensas, que segura de sí misma, que libre. Pero si eres honesto contigo mismo, sabes que detrás de esa frase puede esconder un problema real en la relación. Cuando alguien dice esto repetidamente, está dejando claro que sus decisiones y deseos están por encima de los tuyos. Puede ser en cosas pequeñas, como planes diarios, o en cosas importantes, como compromisos y prioridades en la relación. Y aquí viene lo controversial. Muchos hombres lo aceptan porque piensan que deben ser flexibles o comprensivos. Pero la verdad es que estar en una relación no significa que debas desaparecer detrás de la libertad de la otra persona. Hombres, escuchen esto. Si constantemente encuentras ajustando, cediendo o ignorando tus propias necesidades solo para acomodar su actitud de hago lo que quiero, algo no está bien. No se trata de controlar a alguien ni de limitar su libertad. Se trata de que en una relación sana, ambos deben importar por igual. Y ninguno debe sentir que sus deseos y límites se ignoran constantemente. Ahora, un consejo para déspota. Observa la repetición de esta frase y cómo te hace sentir. Si notas que estás siempre adaptando, dejando de lado lo que quieres, o sintiendo frustrado y menospreciado, es momento de reflexionar. Una relación no debe ser un juego donde uno tiene todo el poder y el otro se siente atrapado. Lo más importante es que no confundas libertad con respeto. Una mujer puede hacer lo que quiera, sí, pero también debe respetar tus límites, tus decisiones y tu espacio emocional. Si no lo hace, la relación se convierte en un terreno desigual, donde tu voz y tus emociones pierden valor, y eso con el tiempo desgasta tu confianza y tu felicidad. Hombres, este es un recordatorio. Tu vida, tu tiempo y tu energía son valiosos. No los regales a alguien que te deja claro, de manera sutil o directa, que tu opinión y tus necesidades no importan. Reconocer estas señales, establecer límites y priorizar tu bienestar no es egoísmo, es inteligencia emocional. Aprender a identificar frases como yo hago lo que quiero puede salvar de frustrations, deceptions y relations que nunca te llenaron de verdad. Ahora, antes de cerrar, déjame decir algo que muchos no se atreverían a decir en voz alta. Si permites que una mujer te diga estas cosas, y sigues quedando, la verdad es que estás traicionando tu propio valor. Sí, suena fuerte, pero es la realidad. Muchísimos hombres pierden tiempo, energía y respeto propio intentando cambiar situaciones que nunca van a cambiar. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Hombres, escuchen esto. Tu felicidad,
Tu confianza y tu dignidad no son negociables. No importa cuánto te gusta alguien, y cuánto piensas que puedas arreglar la relación. Si desde el principio recibes estas señales, la forma más inteligente de actuar es poner límites claros o alejar. Mantener en relaciones donde tu voz no importa o donde eres manipulado no es amor, es desgaste emocional. Y que es donde quiero crear algo con ustedes. Quiero que comenten abajo sus experiencias. Cuéntenme si alguna vez han escuchado alguna de estas frases y cómo reaccionaron. Les prometo que leer sus comentarios y me acercaré a responderlos, porque no se trata solo de hablar sobre psicología femenina, sino de conectar, compartir y aprender juntos. Quiero que sepan que no están solos en esto. Muchos hombres pasan por lo mismo, pero pocos hablan de ello abiertamente. Al final, la decisión está en tus manos. Puedes ignorar estas señales y seguir sufriendo, o puedes abrir los ojos, proteger tu energía y empezar a elegir relaciones que realmente te valoren. Recuerda, el respeto propio es la base de cualquier relación sana. Así que te digo esto. Si no te respetan desde el principio, no pierdas tiempo intentando ganarte un lugar que no existe. Hazlo por ti. Comenta abajo, comparte tu historia. Y vamos a construir juntos un espacio donde podemos aprender a reconocer estas señales y vivir con dignidad.